but so in Salesforce we have limitations. Okay, it will not allow. We'll get the governor limit hit. Okay, so instead of inserting each and every record, we are adding those records into collection variable, adding these records into collection variable. Then we'll insert the at one time. Okay, అర్థమైందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 రికార్డ్స్ నువ్వు ప్రాసెస్ చేయాలా, అప్డేట్ ఆర్ డిలీట్ ఆర్ ఇన్సర్ట్ చేయాలా. సో ఈ 10,000 రికార్డ్స్ని ఒక కలెక్షన్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకుంటావు. ఓకే, అసైన్ చేసుకుని ఫైనల్గా ఈ కలెక్షన్ వేరియబుల్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే ఏదర్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ చేస్తాం. ఓకేనా, అర్థమైందా? కలెక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద మల్టిపుల్ డేటా ఇంటూ సింగిల్ వేరియబుల్. బై యూజింగ్ కలెక్షన్ వేరియబుల్ we can able to insert or update or delete or offset the bulk data at a time. Okay, this is the example. Okay, if you have 10,000 records, yeah, so here offset is nothing but insert plus update. Okay, some of the record in so sometimes you need to you will get some existing records as well as new records. So if existing records, those records will have the ID. Okay, for new records they don't have any ID, Salesforce ID in the particular object. At that time what it will check, if any record which contains ID it will update. Any record which you are trying to upload through either a data loader, some operations are there. Okay, at the time if you don't have any ID, so those will be treated as a new record. It will upset, it will insert. So here you can able to perform both insert and update in the upset operation by using upset operation. Simply you can say by using upset operation at a time we can able to insert or update the existing records. That's it. Okay, so upset equal to insert plus update. Okay, అర్థమైందా? insert plus update. So now come to, so what are the collection types? What are the types of collections in Apex? So there are three types of collections. There are three types of collections. One is list, second one set, third one map. Okay, so coming to list. So what are the collection types? There are three types of collections in Apex. One is list, second one is set, third one is map. Okay, so to initializing the list, okay, to initializing the list, for example, so to initializing the list we'll discuss about list. In the list collection, so you need to, how do you declare a list? Okay, how do you declare a list? So list is list of, I'm trying to add some names, okay, into single list. Okay, here you need to, what is the data type? Okay, list data type string,
string something names, okay, string names equals to new list of string. So what does it mean here? So this is one data type. We are initializing the list variable. This is called initialization of list variable. Okay, for example, this is the list data type. List data type is string. Okay, names is the variable name which stores the list of names. Okay, స్ట్రింగ్ లో ఉన్న నేమ్స్ అన్నిటిని ఈ నేమ్స్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అర్థమైందా? సో లిస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్. హౌ డు యూ డిక్లేర్ ఏ లిస్ట్? లిస్ట్ సంథింగ్ ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు records s object name records equal to new list of s object. S object nothing but Salesforce object. Here in our situation, how do you declare for I want to add some list of strings? How do you declare that one? So list in the colon, okay, you can specify the string and names, okay, equals to new list of strings. Okay, this is the syntax. How do you initialize the list? List data type, what is the data type of that list? Okay, and variable name equals to new list of strings. This means it will create new instance. It will create a instance of this particular list variable. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ ద లిస్ట్ డిక్లరేషన్ అంటే ఇమీడియట్ గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here we have different scenarios. For string it will be like that, list of I want to get the integers. Okay, list of integers. Okay, list integer, then what it should come? Numbers new list of integer. So what does it mean? It will collect the all numbers. It will collect the all the numbers. అర్థమైందా? It will collect the all the numbers. Okay, so ఇలా లిస్ట్ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో here in that list if I want to add some values, so what is the name? List name. This is the list name. Okay, so here names dot, so there is a one method add. In list we have add method. Okay, just you can add Adesh. Okay, అర్థమైందా? వన్ బై వన్ సింగిల్ వాల్యూ యాడ్ చేయాలంటే నేమ్స్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్, నేమ్స్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ Ashok, names dot add of Ashok. So finally this will be, these two names will be under names. So here you can keep system dot debug of names equals to, what you need to keep here? Dot names. Okay, so if you keep this one, what are all the names available under names variable, list variable, you will get it. Okay, if you want to check the length of the list, system dot debug of నేమ్స్ సైజ్. అర్థమవుతుంది చెప్పేది? సో నేమ్స్ డాట్ లిస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్స్ డాట్ సైజ్ ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను? దీని
meaning is so here what are all the how many count of the list of strings ఈ నేమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ కావాలంటే డైరెక్ట్ మనం ఏం చేస్తాం నేమ్స్ డాట్ సైజ్ సో నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఆ వేరియబుల్ని డిస్ప్లే చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ after adding this the list will contain like this the names equals to it will be like this first name Adesh comma Ashok okay so final గా ప్రింట్ ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే సో it will insert in sequence okay in list we can able to add the values in the sequence okay for example it will follow the index list will follow the for example list will follow the index list will follow the index so for example if I want to get only so index and nothing but so names which is stored in like indexes would be these names indexes so here under 0 okay under 0 what is the value Adesh so index is nothing but it will follow the sequence okay so always it will start with 0 okay when you declare when you assign any values to the list it will follow the order okay it will follow the index so it will be in sequence mode like in 0 index 0 will have Adesh and index 1 what it will have Ashok okay so now list will allow the duplicates list will for example here names underscore add again I can add one more with the same name Adesh okay Adesh so here what is the index of this Adesh can anyone tell hello 2 it allows duplicates so under 2 there will be one more Adesh okay అర్థమైందా so list will allow list will allow the index list will allow the index list will allow the list will allow the list will allow the what is that duplicate values okay list will allow the duplicate values so we can able to sort the based on alphabetical order okay if it is it contain numbers okay so numbers alphabetically so we can able to sort the list we can able to list can be sorted
list can be sorted. ఏం చేస్తుంది? List will allow the index, list will allow the duplicate values, list can be sorted. That means, for example, whether ascending or descending, you can able to sort it. Okay, అర్థమైందా? So you can able to sort by ascending or descending. Ascending or descending. Okay, so map example, for example, if I want to get the index of particular Ashok, I want to get the particular in the index, what is the value? Okay, so here how can I write? System.debug. So print specific value, print specific name, print specific name here. So always it should be array indication. List always will have, for indexes we have array indication. Array indication ఎలా చేస్తాం తెలుసు కదా? array indication ఇది array indication. Okay, through that index. So now I want the index of one value. Okay, so just keep 1, you will get the, what is the name under index 1, it will get it. Okay, అర్థమైందా? Print specific name. So I want to get only index 1 value. So in the index 1 we have Ashok. Okay, that will print here. అర్థమైందా? So these are all the list methods. Some of the list methods. ఏమున్నాయి? So there will be a add method. Okay, comma, single value you can able to add. Okay, add all method, comma, get. So it will get the list elements. Okay, and then clear. If you want to clear the list, you can use clear statement. Okay, clear. And then if you want to delete, okay, you can have delete method. Okay, and contains, there is a one method, contains. So if you want to specific some list contains Ashok, do something. Okay, contains method. And add all, get, clear. So to clear the list, and empty, whether the list is empty or not, we can able to verify. So if list is not empty, then only do this option. If list is empty, you should not do operation. So is empty. Okay, it will check the whether the list is empty or not. Okay, add all, get, clear will be used to clear the, I will tell each and everyone. Clear the list. I think delete is not available. Directly we can use delete operation itself. Okay, and is empty. And what are all the other things? Add all, get, clear, contains, is empty. You are checking.
and then size. Okay, list size. Okay, so in the debug log we kept it, right? For example, if you want to add, so for add example is this is the one. You can able to list dot Hello. names dot single value. Okay, Hello. single value you get. Hello. మా లిస్ట్ మెథడ్లో సెట్ అంటే లిస్ట్లో సెట్ మెథడ్ యూస్ చేయగలుగుతారా? లిస్ట్ లో సెట్ మెథడ్ ఏముందా? సెట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ రీప్లేస్ ది ఎలిమెంట్ ది స్పెసిఫైడ్ ఇండెక్స్. నేను చెప్పలేదు కదా మీకు. అంటే అడుగుతున్నాము, ఇది ఏమైనా సెట్ మెథడ్ కూడా చూపించింది. నేను అదే నీకు చెప్పేది. సి లిస్ట్ లో ఏం మెథడ్స్ వాడుతున్నా ప్రజెంట్ చెప్తున్నా. ఓకే, అవి మాత్రం విను. నెక్స్ట్ ఇంకా సెట్కి మనం వెళ్ళాల. ఓకే, అర్థమైందా? సెట్కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమన్నా కామన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే అప్పుడు అడుగు, అప్పుడు చెప్తావు. సో దీన్ని అక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుంది డిఫరెన్స్. ఓకేనా? and list methods, 1 second, add is there, add all, get, and set, remove also is there, clear, size, contains, is empty, and sort. Okay, most of the things we covered. So remove also is there. Okay, those two things we need to add it. And then contains, empty, and set, that is one method. Remove. Okay, so these are all the list methods: add all, get, set, clear, contains, is empty, size, remove. Okay, to add, what is the use of add method? It will add single value. It will add single value to set, to list variable. Okay, it will add all means it will add all elements at one time to the list variable, all elements into all values into list variable at a time. Okay, example is, so here in the example I'm taking one more list. Okay, so here list of string add values equals to list of string. So here directly we can add the values like this. Okay,
like Bandi. Chevarti. So I declared one list variable. Okay. So in this list, I am trying to add names dot add all of add values. ఓకే ఇలా ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందే యాడ్ వాల్యూస్ ఇలా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గెట్ ఈస్ if you want to get the some specific value, for example system dot debug of get the value equals to names dot get of something index 4. You can keep it. Okay, get of 4. That means what is the value under index 4 it will get. Okay, అర్థమైందా? So set example would be if you want to add some value. So what is that? Names dot set of what is that index, some index 4 or something. Okay, what is the value you are going to add? Okay, అర్థమైందా? If you want to set the value on the specific index, we can use set method. Okay, for that particular index, if you want to change the value or set new value by using, you can able to do that. Clear would be names dot clear. So it will clear all the list elements. Names dot clear. Or if you want to clear the specific index value, that is also you can do. If you use the clear, then entire the list variables list values all will be deleted, cleared. It will be empty. For example, if names dot if you want to check some particular name, names dot contains Ashok, do something. Okay, if contains do something. Okay, అర్థమైందా? So list variable would be whether it is a empty or not equal to empty. So if here it will be if names dot is empty, then do nothing. Empty is there, nothing I don't want to do. Okay, anyway it is empty. Okay, do something, do nothing. If not equal to for example, if list is empty, nothing to do, else insert the list or insert the list variable, insert the names. Okay, variable name nothing but names, right? List variable, insert names, insert or update or delete. Okay, అర్థమైందా? So size, so
empty also checking for null condition, like if you should not contain any. For the most of the things we'll use list. Okay, if you want to check with string values, you can use most of them. Is empty is better. Okay, and also size also you can use. If list dot names dot if names dot size, names dot size, names dot size greater than 0, do something. Okay, and if you want to remove the specific value, you can use names dot remove particular value. Okay, add index particular get value. Okay, and remove index of 2. So remove index of 2 also contains same thing. Clear also will be the same thing. Where is that? So clear means, so here if you want to clear, the entire elements will get cleared. Remove means at particular point, particular value, if you want to remove, you can use remove with index value. Okay, so you need to use the index for removal. And for set value also, particular index, if you want to replace the value, you can use it to get that in that particular list. So which value you are going to get, whether it is index 0, index 1. Okay, అర్థమైందా? Add all method. Okay, and then single value, if you are trying to add like this, you can add it. Okay, so now we'll go to set. So list ఏం చేస్తుంది? List will allow the duplicates, it will follow the index. By using list we can able to sort. అర్థమైందా? So now we'll go to set. What is set? Set is a unordered collection of elements. Unordered set is a unordered collection of elements. So list will not set will not allow duplicates. Set will not allow duplicates. Set will not allow sorting. Will not allow sorting. అర్థమైందా? సెట్లో ఏం చేయగలుగుతాం? Set is a unordered collection of elements. So set will not allow duplicate. That means it will allow only unique values. Okay, so this depends on your scenario. If you want unique set of elements, at that time you need to use set. Okay, even though if you want some duplicates also, or by inserting s object, at that time you can use list. Okay,
అర్థమైందా? Set is a unordered collection of elements. Set will not allow the duplicates. Set will not allow sorting. And comparison. List will allow. List is a ordered collection of elements. Ordered collection of elements. List will allow duplicates. List will allow sorting. Reverse. Okay. Totally reverse condition. And for the set also, set methods. Set methods. So in the set also we have get, and get, clear, clear, and add also is there. Add all, and size is empty. And what it will have, another thing, get, clear, remove. Remove will be there or not, I'm not sure. Particular key, if you want to remove, yes, remove also is there. Remove, contains, so what it will have, get, clear, add all, size, empty, is empty, remove, contains. Let me go through that. What are the methods we have? So common methods, set methods, add all, anyway, remove we discussed, right? Remove, and contains, and clear. Okay, this is also I have clear and size. అర్థమైందా? So to convert list into set, for example, list will allow duplicates, right? When you convert that one, set will have only unique values. It will remove the A. So the set output will be ABC. అర్థమైందా? So almost all same methods we have in the set. I mean, what are all the methods we have under list collection variable? Same methods will be available under set collection variable. Okay. So see, one difference is we cannot able to sort the set elements, but we can able to sort the list elements. That is the one method which is not available under set. Rest all are same. Okay. Add all, remove, contains, clear, size, is empty. So what we discussed, get, is this, remove. Okay, get also not available under set methods. So get also not available. Get to set method, both methods are not available, and sort also not available, but it will be available under sort. You can able to sort the names. Okay, you can able to sort the
names dot sort. So set is an unordered collection of elements. It will not allow duplicates. Set will not allow sorting. Set methods would be clear, add all, size, is empty, remove, contains. So all these methods except three methods. One is sort, get, set. Okay. So in this way you can able to remember it. Control X. Add all, size, is empty, remove, clear, contains. So what are the methods not available under set? Which are available in list? Get, set, sort. Get, set, sort. Three methods which are not available under set method. Okay. Remaining all are common between list and set. Add all, size, is empty, remove, clear, contains. So only three methods which are not available in list is get, set, sort. Get, set, sort. GSS. Okay. GS square again. G means get, S means set, another S means sort. Okay. Rest all of the methods available common between list and set. Only three methods which are not available under set is get, set, sort. Get, set, sort. Three methods not available. So any questions here till now? అర్థమవుతుంది చెప్పేది? అర్థమవుతుంది. And then what is map? What is very, very important. Okay. So map is a collection of key pair values. Map is a collection of key value pairs. So map is a collection of key value pairs. That means, so always map will store the same here. Sorry, I forgot to tell you about set declaration. If you want to declare the set, how do you set? How do you declare? Set declaration. Set declaration. Okay. I need to set. I need to create a set of strings. How could I initialize? Set of strng string. Okay. Variable name equals to new set of string. Okay. Same thing. What are all the points we discussed under list? Same thing will apply to set also. Okay. And what is map? Map is a collection of key value pairs. Key value pairs. So while in so set also will not follow the order. Okay. Set also will not have the set map also. Map will not allow index. Map will not allow sorting. Okay. Map will not allow. Map is a key pair values. Map is a key value pair. Key value pair. So how do you declare the map? Map declaration.
map declaration. So here map, for example, if I want to, you need to decide, so what is the key always, okay, while you are inserting the, I mean, or keeping the values into the map. So you need to decide what is the key value, unique value. So with respect to unique value, what is the respective value, okay. Here map, I'm key is I'm taking as string, key I'm taking as string. So value also I'm taking as Number. string, okay. అర్థమైందా? This is depends on your logic implementation, okay. So string to values. Here new map of string comma string, okay. అర్థమైందా? So this is the map declaration, okay. For example, so sometimes you want to different types, I'm saying id towards count. So map you can able to declare like integer comma, here id also you can keep it, okay. Id also you can keep id towards integer. So here id to count, new map of id comma string, okay. So sorry, not string, so it will be duplicate, it will not, syntax will not allow, okay. Integer. అర్థమైందా? So and also map will contain something string comma list of string, okay. List of list values. So always, so this is also one of the way, okay. Map, new map string comma, what is that, list of strings. అర్థమైందా? So here map always a key pair value, always this is the key, this is the second one is the value, always key will be the unique, it will not allow duplicates, but value duplicated. అర్థమైందా? For example, here example is map of, so string comma string, right, string to values. So here I'm keeping map dot. So to insert the values to map we need to use put, okay. Here key value I'm saying 001,
1000. This is the key. So I'm inserting in the name of Adesh. Okay. So and then map dot put one zero one 101. I'm adding Ashok, and 102 I'm adding again 102. There will be a Adesh. అర్థమవుతుంది చెప్పింది. So always what is the key values are unique. Roll number. So roll number 130 Adesh will Adesh sitting. Roll number 101 there will be a student name called Ashok will sit. There will be 1002 seat. There will be one more guy with the same name like Adesh. He is sitting here. అర్థమైందా? So always keys are unique, values are duplicated. Either it will contain the duplicates also. Map is a key value pair. And another method, so map methods. So we'll give like this, okay? Map methods. Map methods, what are those? One is put, already we discussed, okay? Put all and contains key, contains key, contains key. Key set. So it will allow entire keys in the map variable. It will collect all the keys within the map variable. That is called key set. If you declare like this, it will get the all keys of map variable. Want to check the specific key, use onto so put all means you can add at a time all the map values to the specific map. Add all values, all map values to map variable. So put all contains key set, and there will be a get. We have, so if you want to get the specific value of a particular key, okay, you can use get. Want to get the specific value of a map, and get put all contains key set get, and then one more variable map dot clear also is there. You can use clear, okay. And what else we have? Contains, so dot values, map dot values, in the sense values.
So what it does, it will get the all values of the all values of a map variable. 1 2 3 4 5 6 7 values contains key set, get, put or put. Okay, let me check, is there anything which key value pair. Okay, keys are always unique, so it will be like this. Okay, and then what are the common map methods? Put, get, we discussed. So put, get, contains key, contains value. Okay, that is one more thing, contains value. Contains value. Anyway, remove, we missed remove also. Remove key set, we discussed key set, this one. And values, so it will get the all values of a map variable. And size also we missed. Okay, map size and is empty. Okay, is empty, is empty. And clear, so clear we mentioned, right? Most of the things are available. So extra, what all the new methods came in the map method? Put all, is there or not, we'll check. Yeah, only put is there, put all is not there. Please ignore this one. Okay, put contains key, extra is one thing, is contains key set. Okay, contains value and values. So rest will be common, right? Like get, clear, remove, size, is empty. So this will be the common values which are across in the 3 collection variables. That is called clear, remove, size, is empty. What are the most common methods? Clear, remove, size, is empty, and get also. Okay, get, and get is not there in the set, it is available in list. But commonly in the 3 collection variables is empty. So these 4 methods are common in all collections, like list, set, map. So what are all the common methods in the list, set, map? Then you can say clear, remove, size, is empty. These are all the common methods. Okay, so all these 3 collection variables, so you can say clear, remove, size, is empty. So these 4 methods are common. So if you compare list with set, what are all the common methods? You can list down all those things. What are all not available? Sorting is not available, get is not available, as well as set is not available. Set method is not available. Those are available in the list collection variable. So coming to the map variable, here extra things, so new things will be put, contains key set, values, contains value. Okay, these are all the main methods which we are using. Contains value, values, key set, contains key, put. So these 3 are most common.
Okay, put contains key, key set, values contains value. Okay, సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ద 3 మెథడ్స్. రేపు ఖచ్చితంగా అడుగుతా. సో ఈచ్ మెథడ్లో ఏమేమి ఈచ్ వేరియబుల్లో లిస్ట్ కలెక్షన్లో ఏమున్నాయి, సెట్ కలెక్షన్లో ఏమున్నాయి, మ్యాప్ కలెక్షన్లో ఏం మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిస్ట్, సెట్, మ్యాప్? ఓకే, ఐ విల్ ఆల్సో ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ రేపు ఖచ్చితంగా అడుగుతాను నేను. రేపు ఖచ్చితంగా అడిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్తాను. ఓకే, అర్థమైందా? సో నౌ విల్ గో టు Salesforce. So now I'm in Salesforce application. When you click on this, here you need to go to developer console. Here you can verify. So the example points that we discussed, we'll keep it here. Okay, just I'm adding directly here. Control E. And here system.debugger. Why it is showing in a single quotes? So while adding the values to the list, so it should be in single quotes also it should take, right? Let me check. Yeah, this is the issue. So it will not take the copy paste values correctly. Okay, you need to modify inverted commas, right? This one here, it is a straight line. Got it? If you keep like that, it won't allow. డబల్ తీసుకుంటారు రాదు. డబల్ ఓన్లీ సింగిల్ కోట్స్లోనే నువ్వు వాల్యూని అసైన్ చేయాలి, స్ట్రింగ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? dot names. Here I'm getting the size of these names. Okay, we'll see what will do. What is the output? Can anyone tell? For this, what is the output? నేమ్స్ విజిబుల్ అవుతాయి, అది సైజ్ కూడా విజిబుల్ అవుతుంది. సైజ్ ఆదేశ్ 2 వస్తుంది, అశోక్ 1 వస్తుంది. ఆదేశ్ 2 వస్తుంది, ఆదేశ్ అనే స్ట్రింగ్ 2 వస్తుంది, అశోక్ 1 వస్తుంది. సైజ్ వాల్యూ ఎంత చూపిస్తుందా? R3 కదా ఉండేది, 2 ఎందుకు తీసుకుంది?
Size 3. Size? 3. Size It 3 allows in the sense? duplicate value. Yeah, it will start with 0. It will 0 is a 1, 1 is 1, 2 is the index 2 is the size 3. Okay, 0 1 2 3. I mean 0 1 2 3. 0 1 2. So size would be 3. Okay. For example, here I want to get the index of each value. Okay, Control E. So now what I need to get? I need to check the what is the index of Adesh. So here I'm keeping 3. It will run. It will get the value. వస్తుందా? Index value. Index value 2 నా. ఏమని వస్తుంది? ఎర్రర్ చదవండి. సిస్టమ్ డాట్ లిస్ట్ ఎక్సెప్షన్. సిస్టమ్ డాట్ లిస్ట్ ఎక్సెప్షన్. లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్. దట్ మీన్స్ అర్థమైంది. దాని అర్థమైంది. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు ఏం చేయాలా? నెక్స్ట్ టైం ఇలా నీకు ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మీరు కోడ్ రాసేటప్పుడు దాని అర్థమైంది. సంథింగ్ ద ఇండెక్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లిస్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్వరీయింగ్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద వాల్యూ. అర్థమైందా? మనకు లిస్ట్లో లేని ఇండెక్స్లో ఉండే వాల్యూని గెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. ఇక్కడ లేదు. లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్. సో ఈ ఎక్సెప్షన్స్ మీరు చెప్తే సరిపోతుంది. అర్థమైందా? మీ ప్రాజెక్ట్లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ exceptions that you faced? What is the last exception we faced? Can anyone tell? Null pointer exception. Now what is this exception? List exception. List out of bounds. So కోడ్ లో కానీ ఎక్కడైనా మీకు లిస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ అని వస్తుంది. దాని అర్థమైంది వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్వరీ ఆర్ అసైనింగ్ ద వాల్యూస్ ద ఇండెక్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ విత్ ఇన్ ద లిస్ట్. అది దాని అర్థం. ఓకే, ఇండెక్స్లో లిస్ట్లో లేని వాల్యూని ప్రింట్ చేయడానికి కానీ అప్డేట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే అసైన్ చేయడానికి కానీ చూస్తున్నాము. అప్పుడేమొస్తుంది? లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్. లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్. సో అందుకని ఈ ఎర్రర్ చూపించడానికి నేను అది చేశాను. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ అండర్ 2? So index equal to Adesh. Okay. Now Control E. For example, so we have methods, right? String specific name. So I want to get specific name of this particular list variable. Specific name. Get of. This is the method. Get of. So I want to get some
0. That means specific index value, we are trying to get it. So what is the value you should return? Can anyone tell? Hmm? What is the value it will get? Adesh. So if you go to the debug, you can see specific name Adesh. Now control E. So I want to set the value string the name. So here what I'm trying to do, name start name start 0 dot set of 0 comma project. So now what it will return? Can anyone tell? What is the output of this specific name? Replace the name. ఏ నేమ్ రీప్లేస్ చేస్తుందా? Adesh name to Pooja. ఎగ్జిక్యూట్. Illegal assignment from void to string. Illegal ఎందువల్ల వస్తుంది? I think I set the name on it. సెట్కి ప్రింట్ చేయలేదన్నా. ఇక్కడ ఏమని వస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు? ఇల్లీగల్ అసైన్మెంట్ ఫ్రమ్ వాయిడ్ టు స్ట్రింగ్. అంటే దాని అర్థమైంది సంథింగ్ వాయిడ్ వాల్యూని స్ట్రింగ్కి అసైన్ చేస్తున్నావు. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏంటంటే ఇల్లీగల్ అసైన్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ దిస్, సో ఇట్లాంటివి వస్తుంటాయి. ఓకేనా? ఈ మీరు వాల్యూస్ని అసైన్ చేసేటప్పుడు చాట్ చేపెట్టి అడగండి. Let me go to our documentation. How we are getting the setting the value to the list, okay, in the particular index. To replace the value ఏం చేసామన్నమాట? So illegal assignment, we are trying to assigning the values to the single variable.
single string. That is the meaning of this error. So illegal assignment. For example, సో ఆల్రెడీ లిస్ట్లో మనం ఏం సెట్ చేస్తున్నాం, ఒక ఇండెక్స్లో ఒక వాల్యూని సెట్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ రిటర్న్ టైప్ ఏంది మీకు అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం నేమ్స్ అనేది ఏంది లిస్ట్, అర్థమైందా, కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. సో ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, 0 ఇండెక్స్లో ఉండే ఒక నేమ్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం పూజతో. సో ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏంది సింగిల్ స్ట్రింగ్. సో బట్ ఇక్కడ మనం నేమ్స్ అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్, అర్థమైందా. లిస్ట్ని సింగిల్ స్ట్రింగ్కి అసైన్ చేయలేము, అర్థమైంది. దాని మీనింగ్ ఇక్కడ లిస్ట్ నేమ్స్లో జస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఓన్లీ వాల్యూని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం లిస్ట్లో. ఫైనల్గా ఏం చేస్తున్నాం, ఆ లిస్ట్ని వచ్చి స్ట్రింగ్కి అసైన్ చేస్తున్నాం. అది పాసిబుల్ అవుతుందా, అదే దాని అర్థం, అదే ఇల్లీగల్ అసైన్మెంట్. సో ఇల్లీగల్ అసైన్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ట్రింగ్ కానీ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ని లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ కానీ లిస్ట్ ఆఫ్ సెట్ కానీ సింగిల్ వాల్యూకి అసైన్ చేసినప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇల్లీగల్ అసైన్మెంట్. అర్థమైందా, ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని అలౌ చేస్తుంది. బట్ నేమ్స్ అనేది నేమ్ షుడ్ కంటైన్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. నేమ్స్ కంటైన్స్ ఆదేశ్, Ashok, Adesh. Okay, just we are in this list names, just we are replacing the index value. That means next this list contains Pooja, Ashok, Adesh, but finally we are assigning this list to single list variable. At the time what we will get illegal assignment. What we will get, illegal assignment. For example, now just for this names itself directly I am setting Pooja. Now you will not see any error. Now execute this one, it won't get any error. Why? Because we are not returning the two single string. Okay, just we are replacing the list name. See here. సో ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ ఎందుకు రాలేదు, స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నాకేం రావాలా, ఇండెక్స్ 0 కదా, పూజ అని రావాలి కదా, ఎందుకు ఆదేశ్ అనే వస్తుంది. ఇష్యూ చెప్పండి ఇక్కడ ఎవరన్నా, మీకు అర్థమైతే. ఇక్కడ నేను స్పెసిఫిక్ నేమ్ అని చెప్పాను కదా, స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నేమ్స్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ 0. నేమ్స్ అక్కడ నేమ్స్ అనేది మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తుంది. అక్కడ నేమ్ గాని ఇస్తే 0 ప్లేస్ లో పూజ రావచ్చు. నేమ్స్ అనేది మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్ ని అసైన్ చేస్తుంది. ఆదేశ్, అశోక్, ఆదేశ్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది పైన న్యూగా 0 అంటే 0 ప్లేస్ లో పూజ రీప్లేస్ అయింది. అంటే నేమ్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అంటే పైన అసైన్ అయింది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేమ్ అనే వాల్యూ కానీ తీసుకుంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కాకుండా సింగిల్ నేమ్ అనేది. తెలుగులో చెప్పలే నాకు. ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను రీప్లేస్ చేశా, 0ని రీప్లేస్ చేశా పూజతో. ఓకే, అప్పుడు నాకు గెట్ స్పెసిఫిక్ నేమ్ అని ఉంది కదా, 0లో ఉండే వాల్యూని గెట్ చేయాలా. 0లో వాల్యూ ఏముంది, పూజ ఉంది, పూజ రావాలి కదా, ఆదేశ్ సెట్ వాల్యూ. ఓకే, సెట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తే ఈ సెట్ వాల్యూ ఇక్కడ సి ఈ స్పెసిఫిక్ నేమ్ అన్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఏం చేస్తుంది, నేమ్ స్టార్ట్ గెట్ ఆఫ్ 0 ఇండెక్స్లో ఉండే వాల్యూని చూపించాలా. సో 0 ఇండెక్స్లో మనం పూజని అసైన్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా. నేమ్ డాట్ సెట్ ఇస్తే ఒకసారి నేమ్ డాట్ సో ఇక్కడ మెయిన్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్
సీక్వెన్స్. సి ఇనిషియల్లీ నేమ్స్లో మనకేమున్నాయి, ఆదేశ్, అశోక్, ఆదేశ్ అని ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ లిస్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇండెక్స్ 1లో ఉండే వాల్యూని తెచ్చుకుంటున్నాం. ఇండెక్స్ 1లో ఏముంది, ఇక్కడ ఆదేశ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? సిస్టమ్ డాట్ డిబగ్స్. ఫైనల్గా ఏం చేస్తుంది, ఇది నేమ్స్ డాట్ సెట్. నేమ్స్ డాట్ సెట్లో మనం ఫైనల్గా ఏం చేస్తున్నాం, 0ని పూజతో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తప్పు ఎక్కడ ఉంది, ఇది నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేయాలి. Ctrl+X. సో హియర్ ఐ నీడ్ టు కీప్ ఇట్. డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నాకు స్పెసిఫిక్ నేమ్లో ఏమొస్తుంది, ఇంతకుముందు ఆదేశ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు చూడండి ఏమొస్తుందో. ఏమొచ్చింది, పూజ అని వచ్చింది. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ హియర్? సో వెన్ వీఆర్ అసైనింగ్ దట్ వాల్యూ, సో విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫస్ట్? Which statement is executing first? Oh, what specific? సో అర్థమైందా? ఇందాక ఫస్ట్ ఆదేశే వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసాం, ఆ లిస్ట్ వేరియబుల్ని ఒక వాల్యూని చేంజ్ చేసాం, సెట్ చేసాం. ఈవెన్ దో అవుట్పుట్ అనేది మనకు ఆదేశాన్ని వచ్చింది. సో ఇక ఆర్డర్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ విల్ బి ద పాయింట్. ఓకే, ఏ ఆర్డర్లో అసైన్ చేస్తున్నావు. సో నువ్వు అసైన్ వాల్యూని రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత వాల్యూని గెట్ చేసుకుంటే అప్డేటెడ్ వాల్యూ వస్తుంది. అదర్వైజ్ వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియలైజ్డ్ వాల్యూస్, you will get the get method. అది ఎందుకు వచ్చింది అర్థమైంది? ఇప్పుడు ఏమన్నా స్టిల్ కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ది రీప్లేస్ ది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మా. ఇప్పుడు రీప్లేస్ చేశారు కదా, సింటాక్స్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? సో ఆడ గెట్ మెథడ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇనిషియల్గా, ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, జస్ట్ string get specific name equals to ఏం చెప్పాం, నేమ్స్ డాట్ get up 0. 0 means whatever the value under index 0, it will get it. System dot debugger names dot size equals to names dot size. So here I'm displaying one more value,
what is this specific name? Okay, what is this specific name? What is this specific? Okay, good. So I'm executing this. What is the value? Method does not exist. What is the issue here? Index will always get the integers. We should not declare as string. Okay, that is the issue. అర్థమైందా? సో అవన్నీ వస్తాయి, అట్లాంటివన్నీ అవే ఇష్యూస్ మనం చేసే మిస్టేక్స్. సో నా వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? గెట్ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఆదేశ్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, control E, after this statement execution, okay, after this statement execution, what I'm doing, names dot set of 0, comma, okay. So now what is the value? Can anyone tell? See here, in the debug logs, still it will get the Adesh. Why? Because సో నేమ్స్ అనే లిస్ట్ వేరియబుల్ ఇనిషియల్గా, ఓకే, ఇనిషియలైజ్ చేసాం. తర్వాత ఏం చేసింది, నెంబర్స్ అనేదాన్ని ఇంకొక వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నా. ఓకే, సో అండర్ ఎనానమస్ బ్లాక్ ఇనిషియల్ స్కోప్, వేరియబుల్ స్కోప్. So it will by default it will run this name string as well as get specific name string. సో ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఓకే, ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా. ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ నేమ్స్ అనేదని, కంట్రోల్ ఐ విల్ ఓపెన్ వన్ బై వన్ హియర్. ఫస్ట్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, నేమ్స్, స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ 1. ఓకే, అర్థమైందా? ఈ నేమ్ ఇనిషియలైజ్ చేసిందని ఈ నేమ్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. తర్వాత ఏమైంది, నెంబర్స్ అనేదాన్ని మనం ఇనిషియలైజ్ చేసాం. ఈ నెంబర్ లిస్ట్ అరే అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. తర్వాత ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సో లైన్ 3లో ఏం చేసాం, వేరియబుల్ అసైన్మెంట్. ఓకే, హీప్ అలొకేషన్ మీన్స్ సో వీఆర్ అసైనింగ్ ద వాల్యూస్. అర్థమైందా? హీప్ అలొకేషన్ మీన్స్ వీఆర్ అసైనింగ్ ద వాల్యూస్. బైట్స్, దాని వాల్యూ సైజ్ ఎంత, 6 బైట్స్ మనం అసైన్ చేసాం. దట్ మీన్స్ ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసాం. ఓకే, హీప్ అలొకేషన్. సో హీప్ అలొకేషన్ ఏంది, అండ్ దెన్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్లో ఏం చేసాం, ఇక్కడ కూడా
వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాం. అలొకేషన్ వాల్యూని అశోక్ అనేదాన్ని అసైన్ చేసాం. సో స్టేట్మెంట్ 5 ఎగ్జిక్యూషన్ 5 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 5లో ఏం చేసాం? హీప్ అలొకేషను. ఓకే, వాల్యూ ఆదేశ్ అనేదాన్ని అసైన్ చేసాం. తర్వాత 6లో స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్. 6th స్టేట్మెంట్ ఏంది? గెట్ స్పెసిఫైడ్ నేమ్. అర్థమైందా? గెట్ స్పెసిఫైడ్ నేమ్ అంటే ఇక్కడ ఆదేశ్. సో ఆదేశ్ అనే వాల్యూ వస్తుంది. గెట్ స్పెసిఫైడ్ నేమ్లో ఏముంటుంది? ఆదేశ్ అనే వాల్యూ ఉంటుంది. సో 7th మళ్ళీ స్టేట్మెంట్. 7thలో మనం ఏం చేస్తున్నాం? మళ్ళీ నేమ్స్ డాట్ సెట్ 0 ప్లస్ పూజ అనే వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాం. హీప్ అలొకేషన్ వాల్యూ అసైన్మెంట్. ఓకే, జస్ట్ వాల్యూని అసైన్ చేసాం. అండ్ దెన్ what is the statement 9? Names dot size. So 3 times. Okay, it is checking entire thing and it is allocating the space. 9 entire this 9 it is checking each and every value, what is the value and size. Finally it will displaying. Finally how in the user debug log it is showing 3. అర్థమైందా? సో హీప్ అలొకేషన్కి ఈ మొత్తం వాల్యూస్ అన్ని క్యాల్కులేట్ చేసి నైన్త్ వేరియబుల్ డీబగ్ వాల్యూని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ హీప్ అలొకేషన్ జరిగింది. సో 11 bytes, 1 byte, 12 bytes, 5 bytes, 5 bytes. ఓకే, ఫైనల్లీ 7 bytes. సో ఈ హీప్ అలొకేషన్ మొత్తం జరుగుతుంది. హీప్ అలొకేషన్ అంటే ఇటరేషన్ చేసుకుంటుంది ఇది. ఓకే, ఇటరేషన్ చేసుకొని నేమ్స్లో సైజ్ ఎంత ఉందో మనకు ఫైనల్గా నైన్త్ లైన్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అండ్ దెన్ స్టేట్మెంట్ 10 ఎగ్జిక్యూట్. సో స్టేట్మెంట్ 10లో ఏమవుతుంది? స్టేట్మెంట్ 10లో గెట్ ద స్పెసిఫిక్ నేమ్, గెట్ స్పెసిఫైడ్ నేమ్. ఇక్కడ డీబగ్ వాల్యూలో ఈ ఇనిషియల్గా మనకు ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 6లో వచ్చింది చూడు, గెట్ స్పెసిఫైడ్ నేమ్ ఆదేశ్. సేమ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఫైనల్గా మనకు ఈ మెథడ్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? నేమ్స్ డాట్ పూజ లైన్ నెంబర్ 7 వేర్ వీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో దట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ లిస్ట్ వేరియబుల్లో మనం వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, ఇమీడియట్గా లైన్ నెంబర్ 6 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఈ ఇండెక్స్లో ఉండే వాల్యూని తెచ్చుకునేస్తుంది. ఓకే, బట్ మనం చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఇండెక్స్ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతుంది. అర్థమైందా? సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాల్యూని పూజ అని సెట్ చేయకముందు వాల్యూ ఏముంది? అర్థమవుతుందా? పూజ అనే నేమ్ని 0 ఇండెక్స్కి సెట్ చేయక ముందు వాల్యూ ఏముంది? ఆదేశ్. సో అది మాత్రం ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ద మ్యాటర్. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ద మ్యాటర్. అర్థమైందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ నేమ్స్ డాట్ సెట్ ఈ వాల్యూస్ని బిఫోర్ ఈ వాల్యూని స్పెసిఫిక్ 0 ఇండెక్స్లో ఉండే వాల్యూని గెట్ చేయక ముందే ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేశాను అనుకో, లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లిస్ట్లో ఉంటుంది. అర్థమైందా? లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లిస్ట్లో ఉంటుంది. కంట్రోల్ X. సో ఇక్కడ మనం ఈ గెట్ మెథడ్ ముందు వాల్యూని సెట్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ నేమ్స్ డాట్ సెట్ 0 ఇండెక్స్లో పూజ అనే నేమ్ని ఉంచండి. సో అప్పుడే అప్డేట్ చేయండి. సో ఇది ఆటోమేటిక్గా ఈ నేమ్స్ అనేది 0 ఇండెక్స్లో పూజ అనే నేమ్తో అప్డేట్ అవుతుంది. అప్పుడు గెట్ స్పెసిఫైడ్ నేమ్ అంటే లేటెస్ట్ వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ అప్డేటెడ్. లేటెస్ట్ వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ అప్డేటెడ్ అండర్ నేమ్స్ లిస్ట్ వేరియబుల్
you can able to get it. Now you can see. Now if I execute, so get specific name is Pooja. Why? Because before getting the zero index value, we updated the specific zero index with Pooja. Okay, update చేసిన లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ వాల్యూస్ నుంచి మనం వాల్యూని గెట్ చేసుకుంటున్నాం. అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో ఆల్రెడీ 3 వాల్యూస్ మనం అప్డేట్ చేసాం. ఈ 3 నేమ్స్ అనే లిస్ట్కి అప్డేట్ చేసాం. అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకో ఒక వాల్యూని రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నాం. నేమ్స్ డాట్ సెట్ అనేది యూజ్ చేసాం. నేమ్స్ డాట్ సెట్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల ముందుగానే ఈ లిస్ట్ వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో గెట్ మెథడ్ ఆల్వేస్ విల్ హ్యావ్ ద వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ అండర్ నేమ్స్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందుకనే ఈ గెట్ స్పెసిఫైడ్ నేమ్ ఇక్కడ అప్డేట్ అయిన లేటెస్ట్ లిస్ట్ వాల్యూస్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. అదే నువ్వు ఈ నేమ్స్ అనేది కింద పెట్టామనుకోండి, ఈ స్టేట్మెంట్ గెట్ నేమ్స్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ 0 గెట్ మెథడ్ కింద పెట్టామనుకోండి, ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూని ఫెచ్ చేసుకుని సేమ్ అదే వాల్యూని చూపిస్తుంది. అప్డేటెడ్ వాల్యూని ఇది ట్రాక్ చేయలేదు. అర్థమైందా? So why? Because here list will follow the index, right? That's the reason. So initially the value is Adesh. Okay, so after execution of get condition, we are trying to update the value. Okay, so ఈ వాల్యూని అప్డేట్ చేసేంత వరకు ఓల్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఏమన్నా క్లియర్ కాలేదా? చెప్పండి. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఆల్వేస్ మనము నేమ్స్ ఎప్పుడు సెట్ చేస్తున్నాం, ఆల్రెడీ వాల్యూని గెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇండెక్స్లో మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు మెమరీ అలొకేషన్ ఉండదు. ఓకే, మెమరీ అలొకేషన్ అనేది ఉండదు. ఆ వాల్యూకి అప్డేటెడ్ వాల్యూని ట్రాక్ చేయలేదు. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది లిస్ట్లో ఇంపార్టెంట్. సో నేమ్స్ డాట్ సెట్ 0 ఇండెక్స్ని పూజతో అప్డేట్ చేసి అప్పుడు ఫైనల్గా మనం గెట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఈ లిస్ట్ మీద మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి రేపు. అండ్ లిస్ట్ సెట్ మ్యాప్ గురించి రిమైనింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను మ్యాప్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను రేపటి క్లాస్లో. మ్యాప్స్ మీద కూడా ప్రిపేర్ అవ్వద్దు. ఓకేనా? లిస్ట్ సెట్ కామన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to add this to list map. Okay, set of string unique names. New set of string. So add all of names. I'm removing this one.
So what is the output? Can anyone tell? అర్థమైందా? నేనేం చేశాను, సెట్ ఆఫ్ యూనిక్ నేమ్స్కి యాడ్ ఆల్ ఆఫ్ నేమ్స్ అనేది ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ని సెట్కి యాడ్ చేస్తున్నా. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? అర్థమవుతుంది మీకు? ఆదేశ్ అశోక్ వస్తుంది. ఆదేశ్ అశోక్ వస్తుంది. అదే కదండి, అర్థం కావట్లే. ఏం చెప్పాను? సెట్ ఈజ్ ఏ యూనిక్ వాల్యూస్, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్. అర్థమైంది. ఏమొచ్చాయి? యూనిక్ నేమ్స్ ఆదేశ్, అశోక్ వచ్చాయి. ఎందుకని? డూప్లికేట్ని. సో అదే నేను ప్రింట్ చేస్తాను, చూద్దాం. నేమ్స్ ఇన్ లిస్ట్. ఏమొచ్చాయి? లిస్ట్ నేమ్స్ ఆదేశ్, అశోక్, ఆదేశ్. బట్ ఇన్ సెట్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద వాల్యూస్? ఓన్లీ ఆదేశ్ అండ్ అశోక్. It is, what does it did? It is eliminated the duplicate values. Set is a unique, allow only unique values. So control E. Now I am keeping the map. Okay, map of integer comma string. Map values equals to new map of integer comma string. ఇక్కడ నీకు ఏమొస్తుంది? సో ఎలా యాడ్ చేస్తాం మ్యాప్ వాల్యూస్ని? మ్యాప్ వాల్యూస్ డాట్ put something 100 comma what is the value. Map values dot put 01 Ashok, Adesh. Okay, so here you need to keep system.debug map values. So the data, how it will come? ఇంటిజరు స్ట్రింగ్ కలిపి వస్తాము. 1000 పూజ, 1001 అశోక్, 1002 ఆదేశ్ వస్తుంది. హలో తిన్నా ఎట్లుంది మీకు?
కూర్చుంటే నొప్పి వస్తుంది. నడువు దగ్గర కూర్చుంటే నొప్పి వస్తుంది. వర్క్ ఉన్నట్టున్నారా? కొంచెం సరేలే నేను వర్క్ ఉన్నా సరేలే నేను నొప్పి తగ్గిందా? నొప్పి తగ్గింది, హాస్పిటల్ కూడా పోయాను, సరే కట్టు కూడా తీయేస్తారు. సరే ఉదయం చేస్తాను. సరే ఉదయం సరేమ్మా సరే ఉదయం అన్నమాట. సరే హలో హలో. సో ఇక్కడ మనం మ్యాప్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? సారీ, ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ వస్తాము. ఇంటీజర్ వాల్యూస్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ కలిసి వస్తాయి. ఎక్కడది స్క్రీన్? ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ మ్యాప్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో కంట్రోల్, సో ఈచ్ వాల్యూలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీ వాల్యూ ఇస్ 1000 is the key, respective value is Pooja. 1001 key, respective value is Ashok. 1002 respective value is Adesh. So here I can keep one more value. One more value in this Ashok. So if I execute this one, click on, see here, చూసారా లిస్ట్లో డైరెక్ట్ ఆదేశ్, అశోక్, ఆదేశ్, యూనిక్ నేమ్స్, ఇది సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, సెట్లో ఏమున్నాయి? ఆదేశ్, అశోక్ ఓన్లీ. ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ, సెట్ విల్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్స్. బట్ మ్యాప్, ఇట్ ఈస్ ఏ కీ వాల్యూ పేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 ఈక్వల్స్ టు పూజ, 1001 అశోక్, 1002 ఆదేశ్, 1003 అశోక్. అర్థమైందా? కీ వాల్యూ, it always will have key values. So map declaration, map output would be like this. Okay, always key value assignment. So 10, this roll number is assigned to Pooja, 1001 assigned to Ashok, 102 assigned to Adesh, 1003 assigned to again Ashok, one more guy. Okay, so it will allow the duplicate values, but keys will be not allow duplicates. Let me check whether it is allow or not duplicates. For example, if I try to use the 102 key for this another Ashok, but I'm giving the different name. Okay, so now what it will happen, we'll see. What it will happen? See, 100, 1000 getting Pooja, 1001 getting Ashok, 1002 getting Ankaya. So it is removed the old value. Control E. See here, it won't get any errors, but whatever the latest value which is available under 1002, it will update with that value. Old value it will ignore. అర్థమైందా? అర్థమైంది ఇక్కడ? వై? బికాస్ ఫర్ 102 అనే కీకి ఆదేశు, అంకయ్య ఇద్దరిని అప్డేట్ చేస్తున్నాను. సో లేటెస్ట్ వాల్యూ ఏం అప్డేట్ చేస్తున్నాను? అంకయ్య. సో మ్యాప్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ లేటెస్ట్ వాల్యూస్ with no duplicate keys. So here if you can observe, so
1000 Pooja, 1001 Ashok, 1002 Ankaya. So it is replaced with latest value. The key is replaced with latest value. అర్థమైందా? So for example, so I want to get the specific value. For example, from the map, okay? I want to get the specific value. Map specific, okay? Map values dot get of, so get of, what is that value? 1002. 1002. So what is the output for this? What is the output? Huh? Adesh. సో 1002లో అంకయ్య అనేది వస్తుంది. సో నువ్వు స్పెసిఫిక్ వాల్యూని గెట్ చేయాలంటే గెట్ ఆఫ్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద కీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ ద కీ రెస్పెక్టివ్ వాల్యూ యూ విల్ గెట్ ఇట్. అర్థమైందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I want to get only values, okay, only values, so here what I need to use, here system.debug dot values. So dot values means it will get all the values under map, all the values under map. When I execute this, what is the output for this map values? Can anyone tell? If I use map values dot values, what it will get? Yeah, let me execute this. So debug only. See, map values get specific. So Pooja, Ashok, Ankaya. Why? Because we are fetching from the map only values, not the keys. Okay. So if I want to get the only keys, if I want to get the only keys, what is the method? What is the method? So here method is key set. What is the method? Key set. So if you use any map variable key set method, so within that map variable it will get only keys. What is the output now? Can anyone tell? Execute that one. You can able to see only keys of that particular map. So ఈ లాజిక్స్ అన్ని మీరు మీరు రాసే అపెక్స్ కోడ్ కానీ ట్రిగ్గర్స్లో కానీ సో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, ఏ సిచ్యువేషన్లో మనకు ఓన్లీ కీస్ కావాలా, ఏ సిచ్యువేషన్లో మనకు ఓన్లీ వాల్యూస్ కావాలా, సో ఏ సిచ్యువేషన్లో మనకు స్పెసిఫిక్ వాల్యూ కావాలా. అర్థమైందా? సో అందరికి అర్థం క్లియర్గా, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, లెట్స్ ప్రాక్టీస్ ద రిమైనింగ్ మెథడ్స్ ఇన్ ఆల్ 3 collections: list, set, map. Okay, so that you will be familiar with the list methods, map methods, as well as set methods. Okay, అర్థమైందా?
ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో ఇవన్నీ రేపంతా ప్రాక్టీస్ రేపంతా సండే కాబట్టి రేపంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. సో మండే జస్ట్ ఒక టాపిక్ చెప్పి ఒక 2 టాపిక్స్ ఎస్ఓక్యూఎల్ గురించి చెప్తాను. జస్ట్ ఎస్ఓక్యూఎల్ గురించి. ఓకే. ఎస్ఓక్యూఎల్ మనం ఎలా రాస్తాం అనేది. ఆ ఎస్ఓక్యూఎల్ చెప్పి మీకు నేను ట్రిగ్గర్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సరే. సో ఆ రోజు టాపిక్లో జస్ట్ ఎస్ఓక్యూలు ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ ఎలా చేస్తాం, సేమ్ మనం లిస్ట్ టు సెట్ మ్యాప్ ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తామో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కెన్ యూ ఇనిషియలైజ్ ద అకౌంట్, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? ఇట్ విల్ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్ లైక్ లిస్ట్ సెట్ మ్యాప్. ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కెన్ యూ క్రియేట్ ఎ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ACC equals to new account. Okay, this is the instance of account object. Okay, for custom object like we have student, right? Student _C variable name. Okay, new student. Okay, this is the object initialization. Okay, so same like that in list, how you are declaring the list, same like that. So for example, if you want to insert the list of accounts, then how you need to insert? You need to add list of account ACC list equals to new list of account. Okay, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నేను సింపుల్గా మనం ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ చేయొచ్చు అకౌంట్స్ కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వాల్యూని అసైన్ చేయాలంటే లిస్ట్కి అయితే మనం ఏం చేస్తాం? లిస్ట్కి వాల్యూని ఎలా యాడ్ చేస్తాం? ACC list dot something add, right? Same like that for single object assignment, ACC dot. So that variable name you need to always refer dot name equals to okay. So this is account insertion through Apex code. Okay, మాన్యువల్గా మనం ఏం చేస్తాం? ఇన్పుట్ ఇచ్చి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో ఎంటర్ చేస్తాం. ఓకే, అలా కాకుండా త్రూ అపెక్స్ కోడ్ ద్వారా, ఐ మీన్ త్రూ డెవలపర్ కన్సోల్ ద్వారా మనం డైరెక్ట్గా అకౌంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వే ఆఫ్ ఇన్సర్టింగ్ అకౌంట్ త్రూ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, అండ్ ACC డాట్ ఫోన్ ఫీల్డ్ ఉందా దీంట్లో? ACC dot account number equal to something. Okay, then directly we can able to insert ACC. Then you can keep the system.debug of account. Here you can see ACC. So now I am executing this one. So what it will happen? So I created a instance of account. For that account, for the name I assign the value Ankaya. Account ACC dot account number. These are all the fields. Okay, through these variable name you can able to refer the fields which are available under account. అర్థమైందా? సో అకౌంట్లో ఉండే ఫీల్డ్స్ని
ఈ వేరియబుల్ నుంచి నువ్వు రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏసీసీ డాట్ నేమ్ ఐఎమ్ అసైనింగ్ అంకయ్య, ఏసీసీ డాట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఐఎమ్ అసైనింగ్ something account number. Okay, now I'm trying to insert the account. Now click on execute. You can see right here in the debug log account name created. So account is the name is the Ankaya, account number 10, ID created. If you can see, if you can open this and see it within the Salesforce, you can able to view that account. Under accounts, you can able to see right latest record created. This is Ankaya, and if you want to search with ID QAPX, okay, this is the account ID. If you go to here in the details, you can able to see only account number 409. This is the one, right? 409 created, right? So this is how you need to create a one more way through Apex. Okay, through anonymous block you can able to create. Same likewise we can use in the Apex triggers. Okay, Control E. Just we initialize the object name. So through object variable we can refer the fields. For that fields you are assigning the values, and finally you are inserting the record, like inserting the variable ACC record. Okay, అందరికి అర్థమైందా? Yes. So while inserting anywhere through any object record through Apex, first you need to fill the mandatory fields. Okay, while inserting, okay, while inserting through Apex, mandatory fields are required. Mandatory fields are required. While inserting through Apex, mandatory fields are required. Okay na? సో ఈ లిస్ట్ సెట్ మ్యాప్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి కంపల్సరీ. వీటి మీద మండే అడిగిన తర్వాతే నెక్స్ట్ టాపిక్ గురించి చెప్తాను. ఓకేనా? సో వీటన్నిటిని ఎప్పుడు అడిగినా మీరు చెప్పగలగాల. రిమైనింగ్ మెథడ్స్ అనే ప్రాక్టీస్ చేయండి. డౌట్స్ ఉంటే నాకు గ్రూప్లో పింగ్ చేయండి. ఓకే, రేపు గ్రూప్ గురించి నేను చూస్తాను. ఎవడు పింగ్ అంటే మీరు పింగ్ చేయలేదంటే మీకు అన్నీ వచ్చినట్టు. ఓకే, పూజ నీ ఇష్యూ ఏంది? అది క్రియేట్ చేసా బావా. అప్రూవ్ క్లిక్ చేస్తుంటే రికార్డ్ కాంటాక్ట్ వెళ్తుంది, బట్ రిజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అది కావట్లేదు, అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అది మాడిఫై మొత్తం చేసావు, మొత్తానికి అది విఎస్ కోడ్ అంతా అది ఎర్రర్ వచ్చేసి అది ఏం వర్క్ అవట్లేదు. ఒకసారి చూస్తారా? స్క్రీన్ షేర్ చేయి. ఆల్రెడీ అది వేరే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసి జస్ట్ నువ్వు రిజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయాలి. లేదు, నేను మొత్తం నేనే చేసా. ఓకే, LWC కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఇవన్నీ అప్రూవ్ అన్ని చేసావు. రిజెక్ట్ మీద ఎందుకు అర్థం కాలేదు నీకు? అది సింపుల్ కదా అన్ని చేసినప్పుడు. ఓపెన్ చేయి. ఆ రిజెక్ట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అనేది రిజెక్ట్ అని అప్డేట్ అయ్యి
మెయిల్‌కి మెయిల్ సెండ్ అవ్వాలనమాట. యువర్ అప్లికేషన్ ఈస్ రిజెక్టెడ్. సో, ఆడ కామెంట్ కూడా రాయడానికి పాసిబుల్ అయ్యేటట్టు. ఇది రీజను యువర్ డాక్యుమెంటేషన్ సంథింగ్ సో అట్లా. ఇక్కడ చేశాను బావ ఇది చేసి కోడ్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ ఇచ్చాను. ఇట్లా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆ ఎర్రర్ అంటే దాని అర్థం ఏంది? ఆ ఎర్రర్ చూడు ఎందుకు చూపిస్తుందో. వేరియబుల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే ఏంది? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కింద $_C మిస్ అయింది. గూగుల్‌లో యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా కాపీ పేస్ట్ చేసినట్టున్నావు. కొన్ని మిస్ అవుతాయి. బర్త్ $_C అక్కడ $_C ఇంకొక అండర్‌స్కోర్ ఇయ్యి. $_. ఈ అండర్‌స్కోర్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకేనా? ఎక్కడ చూడు ఈ పక్క కాన్ డాట్ వాల్యూ ఉంది. పక్క చూడు కాన్ డాట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని ఉంది కదా. అక్కడ ఏంది కరెక్ట్ ఫీల్డ్ ఏంది? ఈవెన్ అదే నేను చెప్తుండేది. గూగుల్ నుంచి కాపీ పేస్ట్ చేసినా కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీకు అర్థం కావాలా. అర్థమైందా?